বলো। তুমি বলো। সো আজকের বিষয় হচ্ছে প্যারানর্মাল অ্যান্ড চিলড্রেন। সো বাই প্যারানর্মাল অ্যান্ড চিলড্রেন দ্য মিনিং ইজ যে আপনারা লক্ষ্য করে দেখেছেন নিশ্চয়ই যে অনেক এমন গল্প আছে বা অনেক এমন ন্যারেটিভ আছে যেটাতে ফিল্ম আছে। ফিল্ম আছে, হ্যাঁ, ফিল্ম ইজ আ কাইন্ড অফ ন্যারেটিভ। তো যে সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার বা যার সাথে ঘটনা ঘটছে বা যার সাথে ইভেন্টগুলো হচ্ছে সে একজন বাচ্চা, বাচ্চা মেয়ে হোক বাচ্চা ছেলে হোক। আর অনেক সুপারন্যাচুরাল স্টোরি বলে নাও, ফেরি টেল বলে নাও, ইটস রিভলভিং অ্যারাউন্ড চিলড্রেন কোয়াইট আ লট। হ্যান্সেল অ্যান্ড গ্রেটেল ইজ আ গ্রেট এক্সাম্পল। তো ডিসকাশনের রিজনটা হলো যে মানে আমার মনে এই প্রশ্নটা আসলো যে কেন এরকম, কেন যে অনেক গল্পের মধ্যে যে মেন ক্যারেক্টার সে বাচ্চা কেন হয়। আর অনেক হরর ন্যারেটিভ বা ফিল্ম বা স্টোরি বাচ্চাদেরকে সেন্ট্রিক বানিয়ে কেন পুরো গল্পটাকে তৈরি করে, ইজ মাই কোয়েশ্চেন। লেটস সে ইটস আ কোয়েশ্চেন টু ইউ, সো হোয়াট উড ইউ সে? হুম। সো ওয়ান, a child or একটা বাচ্চা যদি is in a center of something that is horror হুম or scary, হুম it has much more effect on the audience হুম than a adult. হুম হুম। And why is that? মানে তোমার কেন মনে হয়? Because as a human race, we are programmed or we have evolved to protect our young. Yes. It's a evolutionary theory. হুম So in the evolutionary theory, we are supposed to be protecting our young. Hence, আমরা যখন we see that the young is in some kind of a trouble, definitely we react much faster. Our minds work much faster to the narrative than it would be in an adult. Absolutely. তো So sympathy and empathy হুম, both happens faster in the case of a young child. রাইট, কারণ বাচ্চারা হেল্পলেস হয়, দে কান্ট ডু Or এনিথিং ফর in our দেমসেলভস। minds we know that they are helpless, they ইয়া, need our help, দে নিড টু বি লুকড they আফটার। need to be looked after. আর একটা জিনিস যেটা আছে বাচ্চাদের ইনভলভমেন্টে, সেটা হচ্ছে যে জেনারেলি বাচ্চারা আর কনসিডার টু বি ইনোসেন্ট। হুম। তো ওরা যখন এইসব কথা বলছে বা ওরা যখন এই ঘটনাটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে বা এক্সপিরিয়েন্স করছে, ইট ইজ মাচ it's much easier for adults to believe it that it's actually happening. কিন্তু অনেকবার এমন দেখা যায় যে ধরো কোনো বাচ্চা, লেটস সে দি ইনফেমাস মনস্টার আন্ডার মাই বেড কাইন্ড অফ এক্সাম্পল, অর ইমাজিনারি ফ্রেন্ড। যদি মানে আমরা অনেক শুনেছি যে বাচ্চারা তাদের মা বাবার কাছে গিয়ে বলে যে আমার ঘরের মধ্যে কেউ আছে, আলমারির মধ্যে কেউ বসে আছে, খাটের তলায় কেউ লুকিয়ে আছে, বা আমার একটা বন্ধু আছে যার সাথে আমি কথা বলি কিন্তু সেই বন্ধুকে দেখা যায় না। তো মানে আমি ছাড়া কেউ দেখতে পায় আমি না। ছাড়া কেউ দেখতে পারি না। আম, So যারা you বড় want to know হয়, what that is? না না, যারা বড় হয় তারা অনেকবার ডিসমিস করে দেয়। ইজ দিস আ রিজন বিকজ দে জেনুইনলি থিঙ্ক যে বাচ্চারা মিথ্যে কথা বলছে, বা ওরা রিয়ালিটি কনফ্রন্ট করতে চায় না? So I will go back to a book that I love হুম and the movie also called Mary Poppins. হুম So Mary Poppins বলেছিল to believe in magic. Once again, she is a woman after my heart. But Mary Poppins এর বইটা পড়লে তুমি জানতে পারবে যে ওখানে বলা আছে যে till a certain age, at least the right, that's what the author has written. Author বলেছে যে till about a certain age, children have the ability to connect with any forces, be that divinity or be that any other supernatural force. হুম Okay. So, as if there is a portal that is open where their connection is still there and the connection has not been cut off. হুম But after a certain age, that connection gets cut off. মানে স্ট্রেঞ্জলি এবং আদারওয়াইজ অলসো আমাদের ফিলসফিতে, মানে ইন আওয়ার ফিলসফি, ইন টকিং অ্যাবাউট ইন্ডিয়ান ফিলসফি, kids are taken as a
um, what should I say, is taken like gods and goddesses. That's why there is Kumari Pujo. And বা Kumari, বাল হনুমান বা yes. So, but বাল রূপকে আমরা pujo শ্রদ্ধা kori, করি। হ্যাঁ। pujo kori. হুম। So that pujo also of Kumari Pujo bolo ba something is of a child till a certain age. হুম। So the belief is that the child is still connected to the divine. হুম। So here the divine can be good, the divine can be scary, the divine can be beautiful, or the divine can be monster under my bed. That is the other thing আমার মনে হয়, মানে I'm not saying that this is the correct thing, but এটা আমার মনে হয়েছে। আর আচ্ছা, তো তুমি বলছো যে the aura around them is divine, is much more porous than the aura we have. আচ্ছা, তো বেসিক্যালি যেহেতু ওদের লাইফ এক্সপিরিয়েন্স অনেক কম, মানে ওদের লাইফ এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে তখন আস্তে আস্তে, সেই জন্য the aura around them is much porous, more light can come in. True. However, as we grow up, as we become adults, as we grow in life, sometimes our aura becomes thick, our aura becomes clouded with so many things in life. The lightness of being যেটাকে বলে সেটা বাচ্চাদের থাকে, ঠিক, আমাদের কম থাকে, মানে সেই জন্য হয়তো তাদের কানেকশনটা আমাদের থেকে অনেক বেশি। হ্যাঁ, এটা মাল্টিপল জায়গায় এই কনসেপ্টটা শোনা যায়, দেখা যায় যে বাচ্চারা ভূত দেখতে পারে, বাচ্চারা ভগবানকে দেখতে পারে কখনো কখনো, এরকমও আছে গল্প অনেক। আর শাস্ত্রতে তো তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো, মার্কণ্ডে যে ছিলেন, ঋষি মার্কণ্ডে যে ছিলেন, তাকে তার বাবাকে বলা হয়েছিল সে তার 16তম জন্মদিনের আগে মারা যাবে, অ্যান্ড সে শিবলিঙ্গকে অভিষেক দিচ্ছেন, তখন যমরাজ এসে তাকে জোর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। দ্যাট ইজ দ্য স্টোরি অফ মার্কণ্ডে। সো যমরাজকে মানে থামাতে বেসিকলি শিব takes the form of Tripurantak and grants, and that is basically the birth also of Mahamrityunjay mantra. Yeah. তো মার্কণ্ডেয়কে আমরা বাচ্চা হিসেবে বা বাল রূপে আমরা কনসিডার করতে পারি, despite the fact that 16 বছর is he was almost an adolescent. Yes, an adolescent. Right. No, he was innocent. তুমি বলতে পারো। বাল রূপে ভগবানকে যদি দেখতে হয় তো কৃষ্ণ ঠাকুর is the most potent example, right? So রামেরও কিছু আছে, রামেরও কিছু এক্সাম্পল আছে, বাট কৃষ্ণ ঠাকুর ওয়াজ আ ডিভাইন, মানে ব্রিলিয়েন্ট চাইল্ড, মানে তাকে এত চেষ্টা করা হয়েছিল তাকে মারার জন্য, কিন্তু সে বকাসুর হোক, সে কালিয়া হোক, সে পুতনা হোক, এদের সবাই কেউ কিছু করতে পারেনি, কারণ সে হচ্ছে ভগবানের রূপ। and he had come to save all of those people also in turn. মানে ওই হ্যাঁ, the karmic cycle এ এদের সকলেরই ওর হাতে, মানে they had to get the relief from or through him. So Kongsho, everyone, they all had to. So that is one. So that is the good side of the kid. But but তুমি যদি অন্যদিকে দেখো, যেরকম আমাদের a very famous movie, which I have completely forgotten the name, which is usual thing with me. কে ছিল তাদের কাস্টে, কে ছিল সেটা বলা হয়তো আমার মনে থাকবে। The Sixth Sense, মনে পড়েছে? Right, good example. Thank you for such a patronizing tone. Thank you very much. No, it wasn't. But the Sixth Sense protagonist is that little child who has that sixth sense, right? So, and it's M. Night Shyamalan has shown it very well. I think that is the only movie that was good that he made. I reserve my judgment, but that's one movie. So that movie was not very scary to me from a child's perspective. I could understand that the child is able to see and he's not able to interpret what he's saying, so he's scared. And Bruce Willis's character explains what's happening to him.
right? So when at last he tells his mother that I see ghosts, I see dead people. Actually, that's what he The says. iconic line. The iconic line is it really touches you when he says that, because the anguish on his face is so much that it's not something that gives him pleasure. He's doing it because as if it is like a gift to him, which he doesn't like Or understand me. or understand. So your heart breaks for that child. At least mine did. Mm-hmm. But the scary movie was the Steven Spielberg movie. What is it called? The very famous movie again, which I have forgotten the name. I talk about E.T. No, E.T. is extraterrestrial, right? But it's the same theme. I'm surprised you didn't mention E.T., which is another favorite I was film of going to, yours. because I was going to tell you a movie that really scared me from a kid's point of view. Okay. তাতে কে ছিল? তাতে কে ছিল আমি ভুলে গেছি, but the story poltergeist. Poltergeist, the Poltergeist Yeah. series. Poltergeist, the kid gets taken away by the ghost. Right. ওই the same, মানে এই থিমটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, vulnerable, defenseless, innocent. তো যে গল্পের মধ্যে যে অ্যান্টাগনিস্ট, যে ভূত হয়, প্রেত হয় বা মনস্টার, ডিমন যাই বলুন, সে সবচেয়ে ভালনারেবল কে প্রথমে অ্যাটাক করে। It's like the most vulnerable is the first to go, kind of a thing. Yeah. And in this case, if it's the child, then it's really nerve-wracking. Yeah, but if I see the two movies, they are really different. The movie with The Sixth Sense was that the ghosts had nobody else to connect with, but they were not kind to him. Okay. As in, they came to him in the form that they passed on. So, which was scary. They did not come to him in a way that, okay, please help me, kind of a thing. But, and in Poltergeist or Poltergeist, however you pronounce it, ওখানে মানে গোটা জিনিসটাই প্রচন্ড ভয়ের। প্রথমে the house you live in becomes affected, which is biggest thing, the fear that people have, not having a roof over your head. And your home is your sanctuary. Your home is your sanctuary. তোমার বাড়ি, তোমার ঘর হচ্ছে তোমার মানে খুব মনের কাছে, তুমি ওখানে থাকো, তোমার that's security. Your security. So basically that gets attacked, and then your child gets attacked, which is even worse. Yes. Yeah. It's like as if it's coming and pouring on you. Your troubles are pouring on you, and nobody is being able to give you a solution. But a fun thing that I now remember, তুমি পোল্টারগাইস্টের কথা বলছো, Sixth Sense, E.T. We'll come to E.T. in a bit. There is a non-horror film, but it talks or it deals with the same theme that we're discussing today. তোমরা নিশ্চয়ই হোম অ্যালোনের ব্যাপারে শুনেছো? হোম অ্যালোন আমার ছোটবেলাকার খুব ফেভারিট ফিল্ম ছিল। আর অ্যাজ এ কিড, 90s কিড, ওই হোম অ্যালোনের ওই কনসেপ্টটা যে বাড়িতে বাচ্চা একলা আছে আর দুজন চোর এসে মানে ভেবে নেয় যে ও বাচ্চা আছে বাড়িতে, তো চুরি করতে কোনো অসুবিধা হবে না, বাট the kid gets the better of them. It was hilarious and fun to watch as a kid. But also, if you look at it from a other angle, like they presented it in a hilarious way. But it is sad. So it's scary. And sad. The fact that the kid knew all of those things, what to do, that means he has been left alone quite a lot. Possible. একটা ইন্টারপ্রিটেশন এরকম হতে পারে। একটা ইন্টারপ্রিটেশন হতে পারে, আর একটা ইন্টারপ্রিটেশন হতে পারে যে the kid reads too many things like this, which is also scary a little bit. That is grown up before his time. The other thing is that if I don't look at it from a humor point of view, then as a mother, it scares me completely to think that my child is going to be alone at home and he or she might get attacked by someone or more than one person, and he has to come to his own rescue, and I'm helpless because I'm in a plane. That's what the story is. That's what is interesting, because in that particular movie, while it's a kids film, it's supposed to be hilarious. The themes that they have discovered or they've discussed are so adult. It's like
basically pushing a child into an adult situation. Totally. And And specifically the second one. yeah, absolutely. The first one was in his own home, and the second one was he was in New York, if I'm not mistaken. Yeah. And there he is almost like homeless. I mean, he's not homeless. He's living in one of the best 5-star hotels, but he's still homeless, right? Because he has nobody. But it's funny when you look at it for the first time, but তারপরে তুমি যখন লক্ষ্য করে তুমি ভাবো আর লক্ষ্য করে দেখো, his parents forget him 2 times in a row. 3 times. 3 times in a row. Who does that? Actually, there are 4 movies. I know, but Macaulay Culkin is not in the next. Doesn't matter. It's the same theme. Yeah. So parents are forgetting children on a regular basis. Story perspective থেকে বাবা মা নিজেদের বাচ্চাদেরকে কি করে ভুলে যেতে পারে? But to be fair to them, they had more than they had lots of kids, and this has happened. আমাদের সাথেও হয়েছে, মানে আমার সাথে পার্সোনালি হয়নি, মায়ের সাথে হয়েছে. I got lost? No, you didn't get lost, but তোমার মনে আছে, you told me a story that once Dida left me with somebody? Left you with, this was funny. So more than once my mother has left me with strangers because I think she had the faith of God so strong in her that she thought nothing is going to ever happen to me. Or এটাও হতে পারে যে দিদা ভাবতো যে তুমি এতই প্রবলেম চাইল্ড ছিল, কেউ তোমাকে নিয়ে যেতে চাইবে না. Did she tell you this once? No, she did not tell me. She told somebody that so basically what happened বলছি আমি, আমার মা বাবা etc সবাই লখনৌ গেছিল. তো লখনৌতে that is বারাই মাম্বারা. Yes. বারাই মাম্বারাতে যেখানে কি বলে ওটাকে, কি আছে ওটা, ভুল ভুলাইয়া দেখতে যাবে. তো obviously I was a kid who could walk but did not want to, as usual. So মা তখন কোন র্যান্ডম একজন লোককে, কোন র্যান্ডম একজন গার্ডকে, যে বলেছে যে ও গার্ড না গাইড না সামথিং লাইক দ্যাট, তার কাছে আমাকে রেখে ভেতরে ভুলভুলাইয়াতে she went in. Absolutely in a new place, new area. She had no idea who the person was. So when she came out, আর মার সাথে যাদের সাথে আমরা গেছিলাম, যারা ছিল তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করেছিল মাকে, এটা আমি পরে শুনেছি গল্প, যে জিজ্ঞেস করেছিল, মাই গড তুমি তোমার বাচ্চাকে ছেড়ে গেছো, weren't you scared? She said no, nobody will take my daughter. যদি নেয় ও আমাকে পয়সা দিয়ে ফেরত দিয়ে যাবে. So she had too much faith on me, I think. Which is okay, but didn't get lost or otherwise. But yeah, but see, that's the similar thing. Times were different also. Times were different. People were not. More people had. I don't know. Should I say times were different? এখনকার দিনে কি ভালো লোক নেই? নিশ্চয়ই আছে. আছে, কিন্তু the issue is that এখন you would never, no mother would ever do that. Like someone who is all right up here would not do that, right? Back in the day, times were different, things were much safer. There was no internet. মানে এই লাইফটা হতো না, কিন্তু বাড়িতে বসে হয়তো আড্ডাটা হতো এরকম. এক্স্যাক্টলি. আমরা কিন্তু আবার কিছু দেখতে পাচ্ছি না, সেজন্য কেউ শুনতে পাচ্ছ বা কোনো কমেন্ট, কেউ হাই হ্যালো, মানে ইউ আর অ্যালাইভ, আই এম অ্যালাইভ যদি বলো তাহলে খুব ভালো হয়. কারণ আমাদের আজকে একটু ইন্টারনেট প্যাচি, একটু ইস্যু আছে আজকে ইন্টারনেটে. সো ইভেন if you can just do a small শুনতে পাচ্ছি will also be very helpful for us. Anyway, we'll continue. So carrying on that theme, E.T. was almost like, what should I say, it was almost like closer to divinity than the other side, right? Fun fact for everybody যারা শুনছেন, এটা নিশ্চয়ই তুমিও জানো, ইটির যে স্টোরি, যে গল্পটা, সেটা আদত অরিজিনালি লেখা কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের. Not many people know this, not many people acknowledge this. Steven Spielberg took the story from Satyajit Ray. What was the name of the story? বঙ্কু বাবুর বন্ধু.
No, there was a child in that story. Bonkubabuর মানে বন্ধু তো- বঙ্কুবাবুর বন্ধু was that the other one? I forget what was the original name of the script that he had given for E.T. Huh. But Steven Spielberg had taken his story and kind of And never ever credited him for it. And he got a pity Oscar for it on his deathbed. okay. Let's not get petty here. No, but just had to mention, okay. Just had to mention that it's At least they gave him a petty Oscar That's about it. But as a lifetime achievement. All that they did not do for his lifetime, they gave him as a lifetime achievement. मतलब Okay. pettiness ऐसे ही होते हैं मतलब, but then what to do? Yeah, but idea is that he explores, like Satyajit Ray also explores the same theme, that child interacting with extraterrestrial beings, in the sense that Interestingly, Satyajit Ray's Feluda is also for children. There is an adult who is interacting with an adolescent. The age difference Topshe. between Topshe and Feluda Hmm. is quite a lot. How much is it? It should be at least, if I'm not mistaken, at least 10 years plus. Damn, okay. So তার মানে So there is a very uneven friendship. I Mhm. would say uneven friendship between if I say that Feluda is in the starting books, whatever, 23, 24, Yeah. and so Topshe is 13, 14. Mhm. And we don't get to see any of Topshe's friends Mhm. because he's always with an adult. Ah. And then the next person who joins is a person even more adult than Feluda, which is Lal Mohan Lalmohan Babu. Babu. Ah. So that is also there. Satyajit Ray, no, Professor Shonku is a much more wholesome kind of a thing. Hmm. But Tarini Khuro is again a person who is of a grandfather's age, telling story to youngsters. Huh, but good that you came to Tarini Khuro. Tarini Khuro is again মানে সে বাচ্চাদেরকে বেশ সিরিয়াস অ্যাডাল্ট থিমস নিয়ে ডিসকাস করে, Exactly. বাট থ্রু স্টোরি ফরম্যাট। that's what I wanted to explore. And all the story format is paranormal or supernatural. Yeah, pretty much. Not pretty much. They are. Huh. Except maybe no, even that also had some supernatural in it. কোনটা? একটা আছে ক্রিকেট নিয়ে আছে, তারিণী খুড়োর ক্রিকেট খেলা নিয়ে আছে, হুম। but that also had a supernatural element মানে to তাহলে it. আমাদের লেখকরাও এই কনসেপ্টটা নিয়ে প্লে করেছে যেটা Again, like I said, in the beginning, like I said, the moment you are putting vulnerability on the table in a narrative, you are spinning the narrative around it, it always will hook you faster. I just love how organically এটা হচ্ছে যে তুমি কোনো এক্সাম্পল দিলে আর আমার মাথায় ইমিডিয়েটলি আরেকটা এক্সাম্পল এসে গেল। রিমেম্বার দ্য why just Satyajit Ray? মানে it is connected to Satyajit Ray. Upendra Kishore, who is the original author of the Guppy Baga series, or at least the first story, if I'm not mistaken. So he also talks about pretty serious themes, but it's presented to us as a children's tale. Yeah, but Guppy Bagha are not children. They are not children. The last film that Satyajit Ray made on Guppy Baga, which is Guppy Baga Phire Elo, if I'm not mistaken, যার মধ্যে Bikram is the central character. That's an amazing example of the theme that we're talking about. So yeah, but that was his idea, not Upendra Kishore's idea. Again, মানে we know through that story of the child and the alien যে সত্যজিৎ রায় এই থিম গুলোকে এক্সপ্লোর করতে চেয়েছিলেন। No, he was telling you the story from a perspective of a child, an adolescent, and things like that. So that's what I'm saying, that if I'm thinking of writing a story, আমি যদি একটা গল্প লিখি, আমার গল্পটা will be an young adult kind of a thing. Because আমার মাথায় যে গল্প আসছে লেখার জন্য, তাতে আমি কোনো অ্যাডাল্টকে বসাতে পারছি না। I'm talking about myself. আচ্ছা। I mean, obviously there are people who write about adults and there are a lot of মানে adult মানে বলতে চাই mature লোকেদের জন্য বই আছে, গল্প আছে, but সেরকম গল্প আছে মানে right, the most important thing that we have, Harry Potter.
but which progressively get darker. Darker and darker, to a point that he is facing his nemesis in a war to end it all. It's like a life and death battle. Too much pressure on the On a 17-year-old. On a 17-year-old. Or too much pressure on an 11-year-old when the story starts. Does. Yeah. Who has no background to it. So why is it that এতগুলো গল্প? But why do you think he was very popular? Is because you as whatever your age was at that point of time, 11 immediately connected with him. হ্যাঁ, কারণ আমার জেনারেশন যখন হ্যারি পটার বেরোলো, which is the early 90s to mid 90s, we connected to হ্যারি পটার কারণ আমাদের ফার্স্ট অফ অল হ্যারির আর আমাদের বয়স ছিল 11 বছর বয়স ছিল, ধরো 9, 10, 11, 12, around that, you know, that time Bracket. That bracket. So in an effect we grew up with Harry. Right. So that particular experience, no one else has that kind of experience with the Harry Potter series per se. Only the millennials will understand. মানে whoever has read Harry Potter, jara millennial generation, 30 to 40. Yeah, but there are people who have watched the movies also. So boyer eta na janle pore ora movie ta dekheche, at least they have a entry into the universe. Absolutely. Nah, my point is that for us, Harry যে বইয়ের মধ্যে হ্যারির যে অ্যাডভেঞ্চার ছিল, যে ঘটনাগুলো ঘটছিল, we were living it with Harry. So okay, I'll tell you what. So we had Enid Blyton. Exactly, same right? thing. Yeah. So Enid Blyton also had a whole series called Mallory Towers. Mallory Towers, right. Which is the same theme that Harry Potter follows. Not the dark part of it. Not the magic part of it. Not the magic part of it. But just growing up. In a hostel. In a hostel. What happens? New people come in. Again, children being on their own. Yes. But Enid Blyton is a children's author. She's written, all her books are on children. Or all the adventures are happening to children. Hold on. Enid Blyton is a children's author. But again, you reminded me. She wrote about Mallory Towers. She also wrote Famous Five and Secret Seven. Again, about children. Again, with children being in the forefront. Exactly. দেখুন, this discussion is so organic. মানে একটা গল্পর থেকে আরেকটা গল্পের আইডিয়া বেরোলো। সো মানে this shows যে এই যে থিমটা, putting children in the center of a narrative, is very common, very ancient also, I believe. Goes back yeah, I mean, it's like storytelling এ মানে who is telling the story, who the story is about, যখন বলা হয়েছে এনশিয়েন্ট টাইমসে, আমি এটা ডিডাক্ট করছি, মানে ইনফার করছি, ডিডাক্ট না, আমি ইনফার করছি। অবভিয়াসলি তখনকার দিনের লোকেরা কি ভাবতো সেটা আমি জাস্ট ইনফার করছি অ্যাজ আ কমিউনিকেশনস পারসন, দ্যাট প্রথম যে গল্প বলেছে বা স্টোরি টেল করেছে, সে তার অডিয়েন্স কি জানতে চাইছে বুঝেছে, তারপরে সে স্টোরিটা বানিয়েছে, তাই তো? মানে রিয়েল ঘটনা থেকে স্টোরি বানিয়েছে বা হোয়াটএভার। সো ওভার এ পিরিয়ড অফ টাইম অল দিস কথক্স বা যারা ঘুরে ঘুরে গল্প বলতো, দ্য স্টোরি টেলার্স, তারা জানতে পেরেছে যে what appeals most to audiences, and that's how they made the stories, and they found that children at the center of something, good, bad, ugly, makes the most interesting narrative. So তাই করেছে। হ্যাঁ, so acha, okay, sorry, we have missed quite a lot of comments. Okay, oh my god, let's see the comments. Oh wow. Ajke net is not on our side at all. Okay, so I can't read anybody, so you will have to read. আচ্ছা, সরি সবাইকে ওয়েট করাতে হলো, আমাদের একটু টেকনিক্যাল ইস্যু হচ্ছিল। as we children are very sensitive to paranormal incidents because their minds are absolutely pure. This is Sonali Roy Chaudhary. Urmidi. I don't know who that is, so you have to tell me. মানে I don't know লোকের you know Urmidi? No, I meant to say I don't know লোকের ভালো নাম। আচ্ছা, ভালো নাম সোনালি। হ্যাঁ, এমনি নাম উর্মি। হ্যাঁ, কারণ আমার কাছে তো I have her saved as Urmi Mashi. So okay. I'm so sorry, Urmi Mashi. You can call her Sonali Mashi also. Yes, this is my answer to your question. না, আমাকে অর্ক ডাকলে তো then I can call anybody by that ডাক now. They actually do not know real fear. True. That's a good point. But sure. Only at a very young age. Yeah. Why this subtitle is showing? Key subtitle লেখা আছে।
আমরা দেখতে পাচ্ছি না সাবটাইটেল। আমরা সত্যি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। Okay, so Ulimashi continues. Purity is the right factor. Home is basically the safest place on earth. Right, which is absurd. Okay, what is absurd? Ulimashi তোমাকে একটু বলতে হবে. Times were safe with it. Oh, okay. She's probably responding to the story that we told about Dida leaving you with a stranger. ভালো লাগছে ইন্দ্রানিধি, thank you. Very interesting. You digress, but there is no paranormal event there. Acha. Okay, okay. These are different genres. Actually, it is easier to connect with each other. Basically, Urmimashi, we are just thinking of, মানে paranormal তো definitely আছে. We are also thinking of weird But- situations that children have been in books or films, Weird, which মানে- are not necessarily paranormal but borders onto some kind of mystery, some Or kind of strange, thrill, হ্যাঁ। some kind of um, মানে- criminal activities also. হ্যাঁ, মানে if you, okay, let me give another example. Artemis Fowl, for example, novel series, young adult এর জন্য basically. Artemis Fowl হচ্ছে একজন কি 10-11 বছরের ছেলে যার ম্যাজিক্যাল পাওয়ার আছে, যে uncharacteristically, what I felt about Artemis Fowl, he's uncharacteristically cold for an 11-12-year-old. Also, he is the son of a god. Or he is the son of a god. See, so, okay, Percy Jackson হয়ে So, গেল। Artemis Fowl বা Percy Jackson এর সাথে আমাদের কৃষ্ণ ঠাকুরের খুব মিল আছে। হ্যাঁ, তাই না? yes, true. So, if you see it, that when he was doing whatever you call it, the Leela or otherwise of killing this Kalia or Putana or otherwise, he was not crying or he was not in pain, he was laughing. Most of the pictures you will see is like that. My point is that Krishna Thakur never forgot to be a child. Exactly. He fought with his friends. He was naughty. মাখন চুরি করে খেত, মাটি খাচ্ছিল, মানে যশোদা মা বকতো, and all of that. For all intents and purposes, Krishna Thakur is like any other child. Yeah, but he was doing adult things, হ্যাঁ, big but things, ওই আর কি, মানে huge things. হ্যাঁ, গল্পটা বেসিকলি তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে একজন বাচ্চার লীলা হচ্ছে পরব্রহ্মের। That's a much deeper message. Yeah, it's a much deeper Huh. message. We are not getting We're into not it. getting into that. But Artemis Fowl is the reason I didn't connect with Artemis Fowl. Like I connected with Harry Potter, the reason I didn't connect with Artemis Fowl is he didn't seem like a normal child. Like I would never come across someone like that in my life at that age. এখানে দেখলাম বইটা, না দেখলাম না। আছে আমার কাছে Artemis. না, আমি আর একটা এক্সাম্পল যেটা নিতে চাই সেটা হচ্ছে যে নীল গেমন, The Graveyard Book, yes, I was the Graveyard coming to Book. that. আজকে when I was talking to you, I looked at your bookshelf and I saw it. It's one of my favorite books, the Graveyard Book, and it's about a child. It's about a toddler, not even a child, who witnesses কি বলবো, the worst possible events of seeing his entire family being killed, and he wanders into a graveyard, and he is brought up by the residents of the graveyard. Means you can understand যে যারা ওখানে যারা ভূতরা থাকে, ghosts-রা থাকে, they are bringing him up, and his main minder is a vampire. Yeah. Right? Yeah. But believe me, তোমরা যদি এই বইটা পাও কোনোদিন পড়ো, it's a fabulous book. It's a story of human character, of anybody's character, of how things are from a supernatural perspective. Of like ওরা মানে একটা saying আছে না, that it takes a village to bring up a child. This book is an example of that, but it's written in a very bizarre way. হ্যাঁ, মানে দেখো, bizarre is often Neil Gaiman, I'm cutting you, but Neil Gaiman said Good Omens is also about that. It's about saving that one child. Absolutely. So you have similar themes in the Sandman series that we like so much also. Yeah. ওই একই জিনিস, there's a kid and something's happening to the kid, and overall গল্পটা খুবই adult, খুবই dark, whatever, but again there are some No, Sandman goes into other things, but I'm saying Graveyard Book doesn't go into other things. It stays with the child. It stays with the child, yes. And so does Good Omens. Yes, absolutely. Now also that there is the both the means what can I say, the good angel and the bad angel, they are both trying to save the same child. Also তুমি যে bizarre কথাটা বললে, এখন
um, it struck me যে what if these stories are constructed from the point of view of a child? যেমন ধরো হযবরল বা আবোল তাবোল, or the themes in গুপি গাইন বাঘা বাইন or গুপি বাঘা ফিরে এলো, which are basically ওরা চিলড্রেন্স মুভি, তো এগুলো মানে মার্কেট ওইভাবেই করা হয়েছিল, বাট you later realize, or the adults in the room would have known even then, that those are metaphorical social messaging for everybody, not just the kids. Yeah, I mean, it's like placement. It's easy to give the message when it's through kids. Like I said, the central point is যে যাই তুমি করো হুক করতে সুবিধা হয়, পড়তে সুবিধা হয়, দেখতে সুবিধা হয়, বুঝতে সুবিধা হয়. So I guess we mostly have discussed what we wanted to discuss today. Yeah, I think we need a part 2 for this. This is quite interesting. I don't know if you guys have found it interesting. We have found it interesting, but if you guys have found it interesting, but Jawar age, I will tell you a small story which I came across. It was very nice. Like, because kids always can see things and otherwise, this is the story I read, that a mother was reading a book with the child with her, and a child was playing by himself or herself, and mom is reading a book, and the child tells the mother, someone is at the door. So immediately the mother looks at the door, and she is alone in the house with the child. So obviously there are few lights on in the house, and she can only look at a dark door of her bedroom. So she is on the bed reading a book, and she looks up, she sees the door, and it's a dark door. So she's a little unnerved, and then she tells the child, baby, where did you see somebody? So the child looks at her, smiles, and looks at the cover of her book, where the picture was there of a man standing and a woman in a room, and says, "Mommy, there." So with that note, amra shesh korchi. Thank you so much for staying. খুব সরি আজকে অনেক একটু প্রবলেম হয়েছে, বাট আনফর্চুনেটলি ইন্টারনেট তো আমাদের কিছু করার নেই. as we say, প্লিজ আমাদের ভিডিও লাইক শেয়ার কমেন্ট করবে তোমরা সকলে ফেসবুকে, and on YouTube also যখন যাবে, যারা দেখবে, গুড ইভিনিং, এবং প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট এন্ড subscribe and also give us topics to discuss. Yes, tomra please, if you want to hear podcast, if you want to do podcast with us, let us know. We are very interested in having more than 2 of us chatting. We are happy to have a third or fourth person also. Fourth person also we can have to discuss. এটা সব মাইনেতে, এটা in all respects এটা আড্ডা হবে, যেরকম তুমি বলেছিলে, it is going to be an adda, just in a digital format. Happy to discuss. Like you saw, we just jumped from one topic to the other, and that's how, the brain mapping happens. At least in our case, it's a little bizarre, you might have found, but it happens like that. So thank you for watching, and good evening. Have a very wonderful week ahead, and hope to see you soon. Bye bye.